Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarráðherra, velkomin. Kæru gestir hér í sal og þau sem að taka þátt í þessu í streymi, velkomin til þessara fundar okkar vísindamiðlun. Tilefnið að Rannís hefur veitt viðurkenningu fyrir framúrskarandi vísindamiðlun, en slíkar viðurkenningar höfum við veitt í tengslum við vísindavöku. Vísindavika einn af stærri viðburðum sem að Rannís stendur fyrir þá og þegar við okkur tekst að fjármagna það og þá snertiflötur almennings við unglinga og börn þess vegna snertiflötu þeirra við vísindamenn sem að koma þá oft með tækin og tólin sín og sýna hvað þeir eru að fást við. Slíkt ekki hægt og verður ekki viðkomið eins og sökum samkomu takmarkana og þess vegna höldum við hér aðra viðburði til þess að uppfylla þetta skilyrði að vera með vísindavöku eins og kostur En vísindavaka fyrirbæri sem að viðgengst innan Evrópu, stutt af Evrópusambandinu, af Horizon Europe áætluninni og viðburður sem haldinn þá í lok september á föstudegi á hverju ári og haldinn víða í borgum Evrópu og á þá sama tíma með mismunandi hætti eins og gengur. Þeir viðburðir sem að Rannís stendur fyrir þá í ár og verður að sleppa þessu sem að ég nefndi að svona nudda saman bökum við vísindamennina að halda þennan atburð hér sem þá vísindamiðlun. Í öðru lagi að þá höfum við og stóðum fyrir þessari viku á mánudag, þriðjudag og miðvikudag, héldum svo kölluð vísindakaffi sem var haldið í Perlunni, þar sem að vísindamenn halda inngangserindi það viðfangsefni sem að þeir fást við og síðan gefst tækifæri til þess að spyrja og spjalla við viðkomandi fyrirlesara í lok fundarins og þetta tekur svona 1,5 tíma. Við fengum frábæra fyrirlesara í ár til þess að taka þátt í þessu með okkur. Sigurður Einar Gíslason, jarðefnafræðingur og prófessor, hélt erindi ég segi kolefnishringrásina svolítið í samfélaginu. Kveikjan Carbfix-verkefnið sem þá að steinrenna koldíoxíðinu sem við viljum losna við úr andrúmsloftinu og upp úr því spruttu skemmtilegar samræður. Í öðru lagi var það Ingilíf Jónsdóttir sem prófessor í ónæmisfræði og fjallaði í rauninni bóluefni og bólusetningar. Sömuleiðis þar meiri polarisering samt í umræðunni en áhugaverð umræða held ég í lokin þetta efni. Nú að síðustu á miðvikudaginn að þá fengum við Jón Gunnar Ólafsson sem titlar sig sem nýdoktor og fjölmiðlafræðingur og starfar við rannsóknir á fjölmiðlum og innleggið hjá honum var og voru falsfréttir. Það var svona kveikjan í hans innleggi og þar eins og vænta mátti voru sömuleiðis mjög fjörugar umræður. Þannig að þetta var atburður 2 skulum við orða það og þriðja atriði sem að við hyggjumst beita okkur fyrir núna í október að fá vísindamenn til þess að heimsækja skóla og tala við börn og kveikja áhuga þeirra á þeim viðfangsefnum sem að þeir að fást við, viðkomandi vísindamenn að fást við. Það tilraun, þannig að við vitum ekki alveg hvernig það mun ganga upp en við höfum góðar væntingar og ákveðna reynslu hér frá því í fortíðinni fyrir rúmum 10 árum síðan að skipuleggja slíkt, þannig að vonandi tekst það vel. Nú, við lifum hins vegar í samfélagi þar sem vísindi og rannsóknir meginmál. Hér á landi starfar fjöldi afbragðs vísindamanna á ýmsum fræðisviðum og við í okkar daglega lífi upplifum umfjöllun hin ólíkustu mál í fréttum. Nýgengi smita, smitstuðla ef því að skipta, innskot
og ganga, samfara óróapúlsum og þenslu sem að telja þetta allt saman upp, jarðskjálfta, skimanir, aukinn koltvísýring í andrúmsloftinu, samfara hlýnun jarðar og súrnun sjávar og nú undanfarið fjöllunum kosningar, spár og greiningar, allt leitt af framúrskarandi vísindafólki. Þannig að þetta þáttur sem er veigamikill í okkar samfélagi og skiptir máli hvernig staðið að því. Þannig að okkur það tilhlökkunarefni að heyra hér á eftir frá ráðherra hver hlýtur viðurkenningu fyrir vísindamiðlun í ár. En áður en að því kemur að þá ætlum við að hlýða á Annette Klinkert sem forstöðukona fyrir European Science Engagement Association og mun hún fjalla vísindamiðlun en hennar erindi nefnist Face the Challenge, Make a Difference, Science Communication and Public Engagement. Annette Klinkert, welcome, the floor is yours. Thank you very much, and a warm welcome from me actually in Germany right now. UC is based in Austria, but I wish I could be together with all of you and have a discussion on this very important topic. And I wish you all the best for this exciting weekend that you have with the European Researchers' Night. And I'm very happy to give you some of my perspectives and the perspectives of a European network on this topic of science engagement, public engagement, and what may have changed in these times. So I start sharing my screen. I hope you can see it. Okay, now let me try to show it from the beginning. Sorry for that. Okay, here's the beginning. So I switched my title just a little bit by adding science communication and public engagement in the new normal, in the time in which we live now, because I want to give you a perspective which goes beyond the things that we have all been doing for many years. And I will try to contextualize science engagement and communication into this new era. So who are we? UC is the European Science Engagement Association, and I'm very happy to be the director of this association since 2016. Who are we now? We are an alliance of public engagement professionals. We were founded exactly 20 years ago, and today we have around 100 member organizations in Europe and beyond. What we do is to support innovative engagement strategies and dialogues connecting science and society. And you can see in our member structure that we have universities and research institutions, also individual researchers who join us more and more these days. We have science centers and museums, foundations, science festival organizers, but also municipalities and regions and national science institutions, academies and societies and SMEs. So it's a broad range of people working in the field, and they all face similar challenges and try to cope with these new situations that we all face. We conduct activities in 32 countries across Europe and beyond, which range from these classic science festivals, which all go digital and hybrid these days, from science picnics to science parliaments. We conduct maker festivals, science cafes, public debates, living labs. So a very broad range of engagement activities are conducted by our network members. Now, what does public engagement mean to us these days? It's, of course, about communicating and celebrating science with the general public. So the pictures you can see here are definitely one element of public engagement and science communication, having people enjoy STEM subjects, having them experiment, doing hands-on activities. You know all of that, and you've done that professionally for many, many years now. But there's something else to public engagement which gets more and more important as we move towards a post-pandemic time, and as the era also in Brussels is changing in terms of funding. So public engagement means to us, I take a definition from the National Coordinating Center for Public Engagement, it is by definition a two-way process involving interaction and listening with the goal of generating mutual benefit.
And this goes beyond simply promoting and celebrating STEM, but this needs new forms of dialogue. And this is increasingly important because you can see that the definition of scientific excellence are changing these days. And I really like this definition from the European Commission, in which they say that scientific excellence today is about more than groundbreaking discoveries. It includes openness, transparency, and the co-production of knowledge. And for all of these elements, science communication and public engagement are key. If you don't know how to communicate, how can you co-produce knowledge with stakeholders? If you have never experienced a transparency in your process, how can you start to align with different partners? So this new definition of scientific excellence, which was then called responsible research and innovation, is at the heart of the new understanding of public engagement. There's another really interesting movement for our field, for our community, and this is a shift away from topic-driven innovation to challenge and impact-driven innovation. So the Commission and other national funders today expect research to not start with the topic, but to start with the challenges outside of research and innovation, and to put impact at the heart of the very research process. And this is also where engagement and communication comes in, defining the challenges outside, defining the impact, and helping to shape potential impacts of research for a larger community. And you can see in the Sustainable Development Goals how large these challenges can be. They can be broken down to local challenges, but you can also always start with these large challenges to define the expected impact of the research. And the community of public engagement and science communication professionals can help researchers to address these challenges and to enhance the impact of their research. Another development that is crucial in Horizon Europe these days is called mission-oriented research. Here again, you see how important it is to find topics outside of academia, address the major challenges out there, adapt, like the missions that they define could be adaptation to climate change, societal transformation, climate neutral and smart cities, healthy oceans, soil health and food. So all these pressing issues are relevant for research these days. And if we do public engagement and science communication, we can make a big difference in addressing these topics and helping people to build connections between the actual challenges out there and the world of research and innovation, and work as a matchmaker, as a relationship builder between these fields inside and outside academia. So what can we actually do to move from coexistence to co-creation? Because if we want to collaborate, we all have to leave the sectors in which we normally work in and understand different systems, understand different ways of working. And all of this is related to public engagement as we see it these days. The first thing we need to understand is that the role of universities is changing in these new environments. They are no longer seen as providers of knowledge only, but as partners in local, regional, and national innovation ecosystems. So we, as public engagement professionals, as science communicators, can help researchers understand these systems around them and help them to not just transport their knowledge, but to act as a partner in a system together with stakeholders and try to address challenges together. This also means that the focus of science communication and engagement is not just on transferring knowledge, but it's on empowerment of people. So the audience that we address are no longer just recipients of knowledge, but they should turn into co-producers of knowledge, which requires a different understanding of these people with whom we work together. This also means that we need to find new ways to connect science with society. And all the science communication we have done over the last years will help us to find these new ways, because we have the knowledge on how to engage the publics with science. And now is the time to address serious issues out there, to really work together to solve and to tackle these big challenges ahead of us.
You can see some pictures here ranging from hackathons you can use to increase the mobility concept of your city. You can see a picture of people working in a local park to enhance the environment and the climate related issues and the water structures in a park. You can see a science cafe in which people debate topics related to the community. So all these new ways are necessary to connect research and innovation with local and regional stakeholders to address these urgent topics. We also need to find new methods to engage multiple publics. So it's not just a methodology to promote STEM and to show them how beautiful experiments can be, but we need new methods to redesign our urban spaces to address local challenges together with the stakeholder scenario. And often if we work in transdisciplinary teams together with others, we should integrate more creative materials, game storming materials, Lego and other materials in which we can invite people to act together. This also increases the diversity and the inclusivity of these research processes if we do not communicate via posters and via presentations, but via interactive elements in which all people can bring in their expertise. Because this is something that is also relevant when it comes to engagement and communication. We need to reconsider and redefine our understanding of what an expert may be. On this picture, you can see some stakeholders, some retailers living in an urban environment. We worked together with them and with architects, with urban planners to redesign their own area. And suddenly these people are even more experts than all the academics around because they live in the environment, they use it. And what we need to learn in public engagement and science communication is to see other people not as audiences, but as partners, as experts in their fields, so that we can invite them and work together with them. Then we should listen more than we talk. So often science communication is about talking, about transmitting knowledge, but we should definitely try to avoid any kind of preaching and teaching in science communication, but instead show people options and consequences of choices which they can make. This is really relevant to get the compliance of people when it comes to trusting science, to believing in what science is recommending, but also to reflect scientific evidence in a context in which people may live and to empower them to take their own decision. Then also we need to be where the people are and to become active members of society and to encourage researchers to be active members instead of just being the ones who teach or who preach knowledge or do these funny experiments with people. So create these links also by leaving the comfort zone, by leaving the lab, and to contextualize research, because this is also another important thing for science communication, to contextualize scientific progress, to embed it and link it to the people's unique history and socio-cultural environment. If we manage to do that, to build these bridges, then we will have a stakeholder group that is directly linked to the environment in which we are based. And then science is no longer an abstract field which we can communicate, but it's directly contextualized to a specific area. Engagement needs places. So it's not just about having white tents with experiments which pop up once a year and then they disappear again, but we may think of new ways of finding places in which we explain, show, and celebrate science. And one of the most interesting places is our own city, our own environment, our own region, which can be used as a living lab for all kinds of relationships between science and the publics, the multiple stakeholders, but also publics of different ages who may experience their city in relation to scientific topics in a very new way. We may also think of creating these meeting places, such as the Science Gallery in Dublin, which is a wonderful place in which, as they say, art and science collide, in which we bring together researchers with other experts from the fields of art, of design, of architecture, of policy making. And we may think about these places where we really have an exchange about certain topics,
over a longer period of time, instead of just having these event-oriented exchanges in which we communicate temporarily. But these places like Science Gallery Dublin can show us a way of creating these third places in our communities in which the exchange goes on and has a continuous and strong basis. We may enter rooms which are in our cities and regions which are not used by scientists normally. You can see the knowledge rooms in Vienna as a wonderful example for science engagement in non-academic neighborhoods, in which they use empty shops and empty buildings to invite a dialogue between the community. They work with community multipliers, with stakeholders who have a connection to the community, and then they get in touch and work with people on pressing issues for the community, but also introduce them to scientific ways of thinking. So we may think about these grassroots ways of getting together with different communities in the venues where they are based. Then we may think of more ambitious houses of knowledge, which are being built. This is an example in Germany, where a house is being built right in the inner city. It's not built, but it's being reused. It's an old post office, which is being reshaped into a market hall in which goods are being sold, vegetables, clothes, all kinds of things are being sold. At the same time, the local library will be in there, and 5 universities with a network creating living labs where the cities exchange ideas together with stakeholders and researchers. So we may think about having these kinds of meeting places in our cities to foster dialogue. Or we can use existing structures such as the Fab Lab movement, open labs in which you can test new tools of creating new things, bringing the digital world into the real world, using the processes of these people with this process of dreaming it, making it, and sharing it, so we can learn from these people in how they engage different innovators in processes of innovation. Or we can even create something like urban maker spaces around topics which are pressing to our communities. It could be climate change, it could be food production, it could be the way we live or mobility. And we can invite citizens and other policymakers to create and co-create and shape a challenge-driven innovation process together, and make this more sustainable and make it a part of the scientific culture of each city and region in which we are based. Most of all, what we all need these days more than ever is to share ideas, to co-create and to collaborate across borders, across nations, so that we can all learn from each other, from what we are doing in the field of science communication and engagement, because this is really needed most, that we develop our field further, learn from the best in what we all do in our specific countries. And I can invite you to share, but also to contribute to our science engagement platform, which is a wonderful set of resources which you can all use if you are looking for interesting formats of engagement and communication. We have more than 60 of these formats presented on this platform. And it's also fun to just have a look around in what other people are doing, learn from them, look at videos, look at some recommendations of how you can conduct these formats. So there is still this practical side of having activities and shaping them out really nicely for different communities. And if you have something interesting you would like to share, you're very welcome to send it to you, and we will showcase it on our platform as well. So these were some of my recommendations. And if you have any questions, just get in touch with UC, get in touch with us. And we are always open for questions and comments and for suggestions of how we could develop the field further. So thank you very much for your attention. And I'm very happy if you get in touch with us. Thank you very much, Annette, for your inspiring and enlightening presentations. I'm sure that your points will improve our science communication in the future. Thank you very much. Nú þá komið að því að ráðherra gerir okkur grein fyrir því hverjir
hljóta þessa viðurkenningu í ár. Lilja Alfreðsdóttir, gjörðu svo vel. Góðu gestir, Vísindavaka Rannís jafnan stærsti viðburður sinna tegundar. Það sem fólki gefst kostur á að kynna starfi vísindafólks og fræðast viðfangsefni þess á lifandi hátt frá fyrstu hendi. Og það verður að segjast alveg eins og að þessi viðburður hefur alltaf verið einstaklega vel heppnaður og ég fór einmitt með börnin mín núna þegar þetta var haldið síðast og þetta vakti alveg gríðarlega lukku, þannig að ég bara hvet okkur áfram að passa upp á vísindavökuna. Það bara svona mín bón til ykkar að hún haldi áfram. En eins og þið þekki, þá markmiðið afar mikilvægt að færa vísindin nær almenningi, kynna manneskjunu á bak við vísindin og vekja fólk til umhugsunar mikilvægi rannsókna og vísindastarfs í nútíma samfélagi. Það mér því mikill heiður að fá að afhenda viðurkenningu Rannís fyrir vísindamiðlun 2021. Viðurkenning fyrir vísindamiðlun veitt þeim þykir hafa staðið ötullega að því að miðla vísindum og fræðum til almennings á áhugaverðan hátt málefni skipta máli í daglegu lífi. Skal vísindamiðlunin hafa stuðlað bættum skilningi almennings, barna, ungmenna, fullorðina á vísindum og fræðum og á mikilvægi þeirra fyrir íslenskt samfélag. Einnig skal vísindamiðlunin hafa vakið athygli á starfi vísindafólks og á mikilvægi rannsókna og nýsköpunar í íslensku samfélagi. Nokkrar tilnefningar bárust og í ljósi þess að engin viðurkenning var veitt í fyrra ákvað dómnefnd vísindavökunar að verðlauna 2 aðila að þessu sinni, annars vegar stofnun og hins vegar einstakling. Viðurkenningu Rannís fyrir vísindamiðlun að þessu sinni hljóta Veðurstofa Íslands og Sævar Helgi Bragason. Gefa hann gott það. Ég vil gjarnan biðja Sævar Helga og Árna Snorrason að koma hingað upp á meðan ég fer yfir rökin fyrir valinu. Þetta nefnilega mjög háalvarlegt, ég tek þetta mjög alvarlega og fer alveg yfir þetta hérna. Veðurstofa Íslands hefur vaktað náttúruöfl landsins í 100 ár. Auk þess að sinna mikilvægum almannavörnum hefur hún unnið leynt og ljóst á því að auka náttúrulæsi þjóðarinnar. Miðlun vísindaþekkingar spilar þar stórt hlutverk, hvort sem að ræða jarðskjálfta og eldgos, veður eða aðra náttúruvá. Og hefur starfsfólki Veðurstofunar verið óþreyjandi við að miðla upplýsingum byggðum á rannsóknum á ábyrgan hátt til almennings. Skemmst að minnast öflugrar upplýsingamiðlunar Veðurstofunar jarðskjálfta og eldgosið á Reykjanesi. Sævar Helgi Bragason hefur sýnt einstakan áhuga og eldmóð við að miðla vísindum á aðgengilegan hátt til almennings og hefur starfað með vísindavöku Rannís í fjölda ára, bæði sem sýnandi og vísindamiðlari. Í gegnum starf sitt hjá RÚV heldur hann úti reglulegri umfjöllun tækni og vísindi fyrir krakka í útvarpi, krakkarúv og krakkafréttum og átt stærstan þátt í því að endurvekja þáttinn nýjasta tækni og vísindi. Hann einnig með reglulega pistla vísindi í morgun útvarpi Rásar 2. Sævar hefur haldið út í ýmsum vefsíðum með fræðslu vísindi svo sem stjörnufræðivefnum og geimurinn.is auk þess hann hefur setið fyrir svörum á vísindavefnum. Flestir þekkja aðkomu Sævars Helga að sjónvarpsþáttum RÚV loftslagsvandann, hvað höfum við gert og lausnir við loftslagsvandanum, hvað getum við gert, sem báðir voru framleiddir af Sagafe. Loks má nefna að Sævar hefur unnið með Listasafni Íslands að sýningunni Halló geimur og með Sinfóníuhljómsveit Íslands að vísinda og umhverfistónleikunum Undir jarðar, þar sem tekið hefur verið á móti 4.000 krökkum en hápunktur verkefnisins einmitt tónleikar næstkomandi laugardag. Að áliti dómnefndar Rannís
að verðlaunahafarnir að þessu sinni séu einstaklega vel að viðurkenningunni komnir og langar mig að biðja þá að veita viðurkenningu Rannís fyrir vísindamiðlun 2021. Hvernig viljið þið? Og ég skipta mér að bakgrunnunum eða allir ljósmyndirinn að gera þetta? Afhentum bara hérna og síðan stillum við upp í myndum eftir. Og ég ætla að gera þetta fyrir Og hér sem vel. Gæður og lækki. Þeir séu ekki segja nokkur orð. Komið aðeins frá hérna tjaldinu. Og pínu þetta. Saman. Á það. Þið farið í hluga. Já, takk kærlega fyrir mig, maður svitnar nú af þessari upptalningu allri. Já, þess vegna langar mig bara að þakka fjölskyldunum minni, kærastunum minni, Þórhildi Fjólu, Stefánsdóttur fyrir þolinmæðina í gegnum tíðina, að leyfa mér að vinna stundum allt og mikið og strákurinn mínum auðvitað, Arnóri Braga sem þarna situr og Jökli Mána sem þarna að vera með smá læti, enda bara að verða 6 mánaða. Ég ótrúlega þakkláttur fyrir þessa viðurkenningu því að þetta svona mínar ær og kýr og ástríða að fá að miðla vísindum sérstaklega til barna því það ekkert skemmtilega heldur en litlir forvitnir hugar sem að drekki í sig þekkingu en svo því miður virðist eitthvað gerast á einhverjum ákveðnum tímapunkti þar sem að forvitnin hjá mörgum deyr og það má ekki gerast. Þannig að við þurfum hjálp frá skólakerfinu og fleiri og okkur fullorðnu fólkinu sérstaklega til þess að viðhalda svona þessum undrum sem að þegar ég fæ gæsahúð yfir einhver svona stórkostlegum uppgötunum og þekkingu nýrri sem að hefur skapast og það heimurinn svo fáránlega skemmtilegur. Ég vil líka bara að vísindamenn séu duglegri að láta í sér heyra, sérstaklega í málum sem skipta máli og ég sé einmitt hérna manneskju sem að gerir það mjög vel, til dæmis Elín Björk og Halldór Björnsson sem þarna sitja. Þau eru góða fyrirmyndir að því leitinu til. Að lokum vil ég bara þakka kærlega fyrir mig og að reyna að halda fram að miðla vísindum og það nokkrir meira eftir á sinfóníutónleikur á morgun. Þannig að endilega mætið að gera. Takk fyrir mig. Ég sömuleiðis vil þakka fyrir þessa viðurkenningu. Þetta ómetanlegt fyrir okkur á Veðurstofunni. Auðvitað vil ég byrja á því að þakka starfsfólki okkar fyrir þessa vinnu. Það ótrúlega margir sem koma að miðlun á Veðurstofunni. Auðvitað það sýnilegast það sem þið sjáuð í sjónvarpinu, bæði okkar vakt og vísindamenn sem hafa staðið sig alveg frábærlega í öllum mögulegu, það er ekki að segja annað á undanförnum misserum. En það samt þannig að undirliggjandi mikil miðlun bæði inn á við hér á Íslandi og erlendis í gegnum okkar rannsóknarverkefni og okkar alþjóðasamstarf sem gríðarlega mikill partur af okkar samskiptum á Veðurstofunni. Það erfitt að nefna nöfn í þessu en þó verð ég að nefna eitt nafn hérna í dag og það samskiptastjórinn okkar Haukur Hauksson. Hann kom á Veðurstofunni ekki fyrir löngu síðan með brennandi áhuga á viðfangsefninu og auðvitað faglega þekkingu sem hefur ómetanlegt bakland fyrir okkur sem stöndum í línunni oft. Þegar við komum að náttúrulæsi, Lilja, þá það sannarlega orð sem við höfum mikinn áhuga á að halda á lofti og þetta áskorun fyrir okkur öll að vinna með þetta hugtak og dýpka það. Eitt af skrefunum sem við höfum tekið á Veðurstofunni og auðvitað með okkar ráðuneyti og ráðherra að koma laggirnar skrifstofum loftslagsþjónustur og aðlögun og veigamikill partur af því umgjörð utan vísindanefndina og utan miðlun bæði til almennings og til hagaðila í samfélaginu og koma á samtali þar á milli. Þessi brú á milli vísinda og samfélag sem svona undirtónnin í því sem hér verið að fjalla og meðal annars frá þessari ágætu konu frá Þýskalandi.
En að lokum þá bara þakka ég aftur fyrir, þetta verður okkur hvatning til þess að halda áfram að þessari vegleið og við vitum að þetta áskorun áfram en þannig eru ákvarðanir samfélagsins best teknar að vísindi liggi til grundvallar. Takk fyrir. Já, velunahafar, ég vil óska ykkur hjartanlega til hamingju með þessa viðurkenningu sem þeir eru mjög vel að þessari viðurkenningu komin. Svo sem kom fram hér áðan í tali Lilju. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og alveg sérstaklega þeim sem eru í streymi vegna þess að hér lýkur þeirra þáttöku. Nú en þið hinn sem að sitji hér að ykkur velkomið að njóta veitinga með okkur hér í svolítið stund að þessu loknu. Og þar með segi ég formlega þessari samkomu lokinni í streymi en að við skulum svona ræða vísindamiðlun enn frekar hér yfir veitingum. Takk fyrir kærlega.